¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad les quiero mostrar un intercambio impresionante que ocurrió en el programa de Piers Morgan cuando Piers Morgan decidió invitar a alguien que quizás él pensaba iba a ser una entrevista fácil, ¿ok? Iba a ser una entrevista que él iba a poder ponerle presión y dejar bien parado la postura que Piers Morgan defiende, que es la postura pro-Israel. Esto lo pueden ver comparando el trato y la forma de insistir en las preguntas y la forma de poner presión y la forma de interrumpir que hace Piers Morgan cuando está hablando con una, por ejemplo, embajadora de Israel, mientras que está hablando con alguien que está defendiendo la postura de Palestina. Y pueden comparar si ese trato les parece uno que no denota una parcialidad clara de parte de Piers Morgan. Pero en este caso, él está entrevistando a un comediante y presentador de televisión egipcio llamado Bassem Youssef. Y Bassem hizo un trabajo magistral en utilizar el humor y la sátira para exponer, para desenmascarar gran parte de la hipocresía que hemos escuchado en las últimas 2 semanas de parte no solo de figuras públicas, de opinadores, sino también inclusive de gobernantes de múltiples naciones, especialmente en Occidente. Así que vamos a observar este intercambio de subtítulos en pantalla si no hablan inglés. Oh, it was terrible, of course. I mean, we kind of get our news kind of also secondhand because, you know, my wife's family, they live in Gaza. They have cousins and uncles there, and their house also was bombed. We haven't been able to communicate with them for the past 3 days. Communication are lost. So we don't know actually what is the how are they doing, but you know we're used to that. I mean, it's just like it's very repetitive. We're used to that. We're used to them being bombed every time and moving from one place to the other. You know, it's just like those Palestinians. They're very dramatic. Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because no, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. Again, I understand the humor, but to be serious, Bassem, about this. Tonight, I will be serious. Now, I will be serious. I was watching your interview with Ben Shapiro, and I will tell you one thing. Yeah. I think that Ben Shapiro is one of the smartest people who ever walked this earth. He's very, very smart. I follow him, and I believe everything he said. And when he came on your show, his solution was, and I quote, his solution was that the solution for this is for Israel to annex Gaza and to kill as many son of bitches as possible to make sure that this will never happen again. And anyone who called for a ceasefire will be a terrorist sympathizer. So God forbid, I don't want to be labeled as a terrorist sympathizer. So I agree with Ben Shapiro. I think we should kill as many son of bitches as possible. Well, let me, so okay, far, but Bassem, let me... so far, 3,500 people were killed, including 5,000 son of bitches in the bombing of the Baptist hospital as we speak right now. 1/3 of those 3,500 were children. So my question to Ben Shapiro is, how many more son of bitches do we need to kill so Ben Shapiro is happy? Okay, because it changes Bassem, from let 1 me year. just stop you It there to changes say- from one. let me just- I'm sorry that. Listen. I'm really at a disadvantage here. I'm looking at a camera. I don't see you. I can hear you on my And the ears. reason I'm interrupting so please is give I think me a you little might bit be. of a space. I think you're conflating different interviews with Ben Shapiro. He didn't use the phrase "sons of bitches" with me. Let me play to you what he actually said on my show. He did. Go back to your interview. No, he didn't. That was another interview. But let me play what he said to me here. Well, frankly, I don't believe in proportionate response to terrorism. I believe that the way that you stop terrorism is with wildly disproportionate response. That doesn't mean in terms of targeting civilians. It means in terms of killing as many terrorists as humanly possible and allowing them to dictate the terms of engagement by hiding behind civilians in areas that they are supposedly responsible for means that the only option for Israel is to surrender to Hamas's hatred of its own citizens, its willingness to use its own children as human shields. No country worth its salt could ever do that. Now that is. Ahora, para empezar, Ben Shapiro sí utilizó esa palabra hijos de esto en su propio programa, ¿ok? Por fuera de eso, el argumento que siempre se utiliza es que cualquier pérdida humana inocente de palestinos siempre es resultado de un escudo humano, siempre es resultado de eso. No tiene nada que ver con que Israel bombardea de forma absolutamente indiscriminada, no tiene nada que ver con el hecho de que durante décadas esto ha sido el caso, no. Siempre la justificación está en que, no, Israel no quería, simplemente que, bueno, cuando ellos utilizan escudos humanos, ¿qué podemos hacer al respecto?
efecto, no hay ninguna forma que podamos minimizar el impacto, no hay ninguna forma que podamos evitar que ocurra 25 veces más pérdida de vida inocente de un lado que del otro. Pero, por otro lado, yo tengo que decir, y esto lo he dicho desde hace años, Ben Shapiro es un absoluto belicista. Ben Shapiro es una persona que viviendo en Estados Unidos promueve la agenda del país que realmente le importa, y ese no es Estados Unidos, es Israel. Cualquier guerra, cualquier conflicto bélico en el cual se tenga que utilizar el ejército de las tropas estadounidenses, Ben Shapiro está dispuesto a promover con tal de que esto avance a los intereses o supuestamente la autodefensa de Israel. Lo ha hecho año tras año, lo ha hecho década tras década. Ben Shapiro es un absoluto traidor, una persona que se vende como un nacionalista, es todo menos que eso. Ahora, yo he estado diciendo esto una vez más desde hace años. Por ejemplo, en 2019 yo le respondí a un tweet en el que él estaba criticando a Donald Trump por despedir a John Bolton. ¿Ok? Escuchen esto. Esto es terrible para la Casa Blanca. Bolton tenía razón acerca de los talibanes, el Estado no lo era. Bolton ha sido una voz dura a favor de la política dura de seguridad nacional. John Bolton es uno de los más grandes criminales de guerra con vida actualmente. John Bolton es una de las más grandes, de las personas más responsables de la mayoría de los conflictos bélicos en Medio Oriente las últimas 3 décadas. Por resulta de John Bolton, una persona que ha estado asegurándose de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Increíble, ven, increíble. Y después dice, y haberlo despedido probablemente indica que el enfoque de Trump será significativamente más suave a partir de este momento. Claro, porque obviamente Trump, siendo un presidente no intervencionista, él más bien debería tener la postura de Ben Shapiro, y esa es de bombardear a cualquier país que sea hostil con Israel, ¿ok? Yo respondí, le dije, Ben, eres un asqueroso cobarde belicista. Si tanto quieres bombardear a otros países, ¿por qué no te alistas en lugar de enviar a estadounidenses a morir solo para promover su propia agenda política? No eres ningún conservador, eres un traidor. Entonces eso es lo que opino de Ben Shapiro. El que él tenga posturas en las que Ben Shapiro dice lo correcto, eso no significa absolutamente nada. Cualquier persona puede tener esas posturas, especialmente si estamos hablando del tema de los progres. Ay, mira, vamos a hacer una respuesta a este, vamos a hacer un video sobre aquel, vamos a tener un debate con un estudiante universitario para yo aparentar que soy una persona increíblemente inteligente. Ya de por sí, Ben Shapiro no se puede negar, es una persona inteligente, obviamente, pero recuerden, él se ganó su fama no por medio de tener debates con grandes intelectuales, sino por medio de tener debates con estudiantes universitarios, inclusive teniendo debates con personas que tienen un coeficiente intelectual temperatura ambiente como el presidente de Young Turks, Cenk Uyghur. Inclusive en ese tipo de intercambios Ben Shapiro no pudo salir adelante. Pues resulta que obviamente si le gana a un muchachito de 17 años universitario, allí Ben Shapiro demuestra que es un ídolo, que hay un crack. Ahora vamos a continuar. Is substantively different to what you said. Aquaviva, pero dinos lo que en realidad piensas de Ben Shapiro. Okay, vamos a continuar. He said, right? He's talking there But specifically about I Hamas agree with him. terrorists. I agree with him. The thing is, the question is, what is a proportionate response? Because Yes. it has been different from one tier to another. So if you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from one year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human lives? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate for today? So you guys will be happy. That's my question. Well, it's not me, it's not me guys. I'm not on either side. No, here. not you. Like when I say you guys, I say like the people on the other side of that. I know that you don't think like that, Piers. You're one of the good guys. But let me tell you something. I mean, the reason that I'm using this is that, I mean, I can't remember what happened in 2014, and there was no music festival, but there must be something. I mean, they must do something. It is their fault. It has to be something. I mean, 2018, 300 Palestinians died. Who's counting, you know? So the thing is, what my question is, let's find what is the exchange rate for human life today so we expect the future death of Palestinians, and we'll be happy to it. My response to that would be this, Bassem. I've thought carefully about this because I think it's very tricky for people like me to immerse ourselves into a conflict where we're not directly involved. And I thought carefully about what I feel about this. I feel that the scale of what Hamas did on October the 7th supersedes anything else I've seen in this conflict, really ever. The savagery, the butchery, the slaughter of 1,300 people, the shooting of babies, the 100%. Kidnapping of grandmothers, and so on. So if we can agree on that, which I think is inarguable, then the question then becomes, again, about proportion. I don't disagree that there's been a lot of bad stuff on both sides going back historically for decades. But if we agree that this was on a different level altogether, quite deliberately by Hamas,
designed, absolutely. designed to provoke. No, here's my question. Let me ask you a question. And the question, because you raised it earlier about proportion. I honestly don't know what the proportionate response is. I honestly don't. I don't. I've been watching the airstrikes this week thinking... So what's your question? Well, I would ask you, if you were Israel, what would you... If I was Israel? If you were Israel and that had happened to you, what would you think would be the appropriate way for the country to respond? I would do exactly like Israel did, kill as many people as possible since the world is letting me do it. I mean, I can do it because I can. You know, but the thing is, you know what? I agree with you, and you know what? I'm going to be even ahead of you because I see the question coming. Do you condemn Hamas for the atrocity? Yes, I condemn Hamas. I condemn Hamas. Hamas is the source of all evil. They're a reason for everything. And you know what? Let's for a minute imagine a world without Hamas. Right. What will this world look like? Let's give this word a name, and let's name this word the West Bank. Hamas has absolutely no control in the West Bank, and since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. Since Exacto, recuerden, miren, esto es algo que mucha gente no sabe porque la mayoría de las personas solo se despertó en cuanto a este conflicto hace 2 semanas o lo tenían en el trasfondo porque siempre está ocurriendo, cada año hay noticias al respecto, pero resulta en las últimas 2 semanas que es un gran escándalo a nivel internacional como no ha sido en las últimas 2 décadas. Ahora las opiniones son a partir del 7 de octubre, ¿ok? Pero ten en cuenta, antes del 7 de octubre, este había sido el año más sangriento desde el punto de vista de pérdidas humanas de palestinos inocentes en años. ¿Ok? Así que estén claros de eso. Y como él menciona, en Cisjordania jamás no gobierna y sin embargo allí también han estado muriendo docenas de personas inocentes, incluyendo muchos niños. ¿Ok? Así que tengan eso claro. Miren, este es el problema. Tú tratas de decir esto y te acusan inmediatamente de estar justificando a Hamas. Cuando dije todo lo contrario en el video que hice reaccionando al tema y dando mi opinión en mayor detalle. Dije que literalmente Hamas es un movimiento radical que no le importa la vida de los palestinos en lo más mínimo. Eso cualquier persona razonable lo entiende. Pero tratar de ignorar que este conflicto no empezó hace 2 semanas y tratar de ignorar las cosas que ha hecho Israel me parece increíblemente deshonesto. Tratar de ignorar el desbalance y la inequidad de poder entre estas dos facciones y de qué forma es utilizado ese poder y cómo reacciona la comunidad internacional a la utilización de poder de parte y parte es también increíblemente deshonesto. ¿Ok? the occupation of the West Bank, 7,000 Palestinians were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. I can go on and on and on and on. No, but you don't need to because in a way you're preaching to the choir. I've followed this crisis. Oh no, you're not preaching. So the thing is like, in the sense that I know that what you're saying has validity. Of course, Piers. By the way, Piers. I am at a disadvantage here. I can hear you. I cannot see you. I am in a claustrophobic room, and so please cut me some slack and don't interrupt me and interrupt my points. Sure. So, because this has to be fair. Understand. Because if you want to only hear your opinion, I can just condemn Hamas and go home. I can do that. So, do you want to do that, or do you have a much more nuanced conversation? No, I absolutely want to have a nuanced conversation. I wasn't aware I was interrupting you. I thought I was letting you speak. Amazing. So I would say I really applaud Israel for doing one thing that no military force in the world does. Because I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis, and they said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean, how fucking cute. That is so nice of them. Because with this logic, if Russian troops started warning Ukrainians before bombing their houses, we're cool with Putin, right? I mean, okay, Habibi, you have warned them, go invade, it's fine, you have done your job. I mean, the thing is, and I understand, and I also heard Ben Shapiro talking about Human Shield. So you remember my wife's family, they live in Gaza. So I asked them, I told them, when Israel give you the nice warning, the cute warning, does Hamas force you to stay in your home so you can be bombed and use as Human Shield? You know what, Hassan here, my wife's cousin, he's a loser, you know. He told me, you know, when I asked him, does that happen? He told me, no.
The lying son of a bitch lied to me. I told him, you don't understand. Ben Shapiro and Ron DeSantis keep saying that Israel warns you and Hamas ask you to stay put. So I told you, he's a loser. He never kept a job. He even failed in all of the interviews to become like a human shield. I would believe Ben Shapiro. Let me ask you this, So let's go with that. No. Let me ask. Miren, esta entrevista dura casi media hora, ¿ok? Y les recomiendo que la vean toda. Está en el canal de Piers Morgan. Obviamente tiene ya más de 12 millones de visitas. Entendible el por qué. Porque esto es algo que para personas como Piers Morgan, ¿ok? Es increíblemente difícil de poder responder. Porque Bassem Youssef pues está utilizando los argumentos más populares, más frecuentes de parte de los defensores de Israel y lo está poniendo con un tono de sátira y humor negro a exponer qué tan ridículos son muchos de estos argumentos. Ahora, que esto significa que facciones como Hamas no están interesados en utilizar escudos humanos, no, claro que no, están interesados, lo quieren hacer, lo han dicho que lo quieren hacer y estoy seguro que en algún momento se ha hecho, obviamente, de la misma forma que recuerden, inclusive los británicos antes de que siquiera existiese Israel como Estado, hacían exactamente lo mismo cuando estaban en dicho conflicto, en dicha lucha, pero me recuerden que el tratar de utilizar eso para justificar a las miles de personas inocentes que han perdido la vida es ridículo, es simplemente deshonestidad. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un argumento de un conflicto en el cual, si ustedes quieren ver, por ejemplo, el video que yo hice, que por cierto, el video que hice dando mi opinión sobre esto me costó más de 1000 suscriptores, más de 1000 personas quitaron la suscripción, así que no vuelvan, ¿vale? Que no vuelvan. Me hicieron un favor, ¿ok? Alivianaron la carga de la basura que estaba en la audiencia, ¿ok? Porque si son tan fanáticos y tan dogmáticos que no pueden aceptar que yo tengo una opinión particular sobre un tema, sí que inclusive ese no puede ser la opinión que ustedes tengan, pero que debido a una sola opinión en un solo tema particular, que eso significa que yo soy un vendido, a mí me pagó jamás, pues adelante, no los quiero en mi audiencia, ¿ok? No quiero fanáticos en la audiencia, fanáticos de ningún lado, ¿ok? Pues resulta que en ese video, si ustedes van y ven los comentarios, van a ver que uno de los comentarios más populares de parte de las personas que me estaban refutando son argumentos que tienen que ver con las escrituras bíblicas. Entonces, ¿cómo se puede esperar tener una discusión objetiva y razonable sobre este tema? Pero bueno, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.